Okey, so soalan yang pertama, so 6A. Okay, so a titration of 25 ml solution of 0.15 molar nitric acid require 37.8 milliliter of sodium hydroxide to reach the equivalent point. So, and then the question asks you calculate the concentration of sodium hydroxide solution at equivalence point. So kita tahu pada equivalence point, okay, bilangan mole of our acid and base are the same. So the reaction, the neutralization reaction, so ingat kalau kita ada acid dengan base, okay, they react together, kita panggil dia neutralization reaction. Okay, dia adalah neutralization reaction. So for the reaction of our acid HNO3, right, so HNO3 react with NaOH. Okay, so bila kita ada solution ni maksudnya dia dah campur dengan air. So bila dia dah campur dengan air, dia punya phase akan jadi aqueous. Setiap substance yang ada, yang dia bukan pure, dah campur dengan air ataupun any solvent, dia akan jadi solution, dia punya phase adalah aqueous. Okay, so akan menghasilkan NaNO3, okay, salt and water. Alright, so since the ratio between nitric acid and sodium hydroxide is 1:1 ratio, so dia punya salt yang atas sini pun sama je. Okay, ni pun 1 mol, 1 mol. Okay, so balance kiri dan kanan. Okay, semuanya 1 mol. Alright, so sekarang ni dia minta calculate concentration of NaOH solution at equivalence point. So kita tahu at equivalence, okay, at equivalence point, the number of moles of our acid HNO3 is equal to number of mole of sodium hydroxide. So bila number of mole dia sama pada equivalent point, the acid and base are fully reacted. So, okay, HNO3 and NaOH are fully reacted. Okay, so number of mole of HNO3 adalah sama dengan number of mole of sodium hydroxide, which is 0 mole. Okay, sebab bila dia dah fully reacted, yang tinggal adalah kosong mole. So the molarity, okay, molarity of NaOH adalah 0 molar. Okay, so B, okay, dia dah cakap the solution is a buffer solution is prepared by dissolving 0.125 moles of sodium nitrate, okay, NaNO2 in 500 ml of 0.25 molar of nitrous acid, HNO2. Okay, what is the pH of the solution? So now, okay, kita cuba lukiskan keadaan, okay, di mana dalam satu beaker kita ada 0.125 moles, okay, we have this one is 0.125 moles of NaNO2, okay, and then kita ada solution, this one, the volume of the solution, right, so the volume of the solution is 500 ml, which is our solution is HNO2. Okay, kita ada 500 ml, right, 500 ml of 0.25 molar NaNO2, right, so we have NaNO2, so NaNO2 pula dah, this one is HNO2. Okay, so this is a buffer solution. So determine our substance here, NaNO2 is our salt. Okay, this one is our salt, and then HNO2 is weak acid. Okay, macam mana kita tahu dia adalah weak acid? Right, so this is a weak acid.
Because a buffer solution is prepared by mixing the salt and weak acid or weak base containing the same conjugate. Okay. Alright, so we have here HNO2 adalah acid, so dia adalah weak acid. Sebenarnya soalan ni dia tertinggal the Ka of HNO2. So nilai Ka dia adalah 7. Saya lupa dah nilai Ka dia. Tak ada orang pun tanya, seorang je yang tanya saya nilai Ka dia. Okay, Aina daripada MT5 je yang tanya, yang lain semua tak tanya. Tak jawab kot soalan ni, tak sempat jawab kan. 7.2 darab 10 kuasa negatif 4. So ni adalah nilai Ka for HNO2. Alright, so we have the Ka of HNO2. Next, okay, keluarkan the dissociation reaction. Right, the dissociation reaction for both salt and weak acid. So our salt is NaNO2. So kita ingat our salt here adalah fully dissociate. Dia akan fully dissociate into Na plus ion and NO2 minus ion. Okay, manakala our weak acid partially dissociate. Okay, tambah air, patut tambah air pun tak apa. Partially dissociate into NO2 minus, right, and H3O plus ion, right. So from here, from the dissociation reaction, we can see that our conjugate base for salt and weak acid are the same. Okay, so label the species. Okay, which one gonna be our acidic species? Of course, our weak acid. This one is acidic species. Okay, our conjugate base, dia akan jadi basic species. Okay, so kenapa kita kena label? Sebab kalau soalan tanya, tambah strong acid, a small amount of strong acid or strong base, okay, into the solution that we have here. Okay, apa yang akan berlaku? So, kalau tambah acid, basic species yang akan neutralizekan balik. Kalau tambah base, okay, acidic species yang akan neutralizekan balik. Okay, so sebab tu kita label terus dalam kita punya equation. Alright, so next, dia minta the pH of the solution. Alright, so since this is a buffer solution, which is acidic buffer, to calculate the pH of solution, we are going to use Henderson-Hasselbalch equation. So pH is equal to pKa plus log concentration of conjugate base. Okay, our conjugate base is NO2 minus ataupun awak boleh gunakan salt NaNO2 over concentration of weak acid. Okay, so now we need the pH. Okay, we need the pH. We already have the Ka, so we can find the pKa because pKa is equal to negative log Ka. Okay, but now, okay, we need to find the concentration for these two. Okay, since the solution is made up by dissolving 0.125 moles of NaNO2 in 500 ml of 0.25 molar. So kita assume dengan pertambahan 0.125 mol of NaNO2, the volume is still 500 milliliter. So here we already have the concentration of HNO2, which is 0.25. Okay, now we need to find the concentration of NaNO2. So kita ada mole, kita ada volume. So the concentration of NaNO2 adalah 0.125 moles over 0.5 liter. So we have here (0.25 molar. Okay, so which is the concentration of NaNO2 adalah sama dengan NO2 minus since our salt is fully dissociate. So berapa banyak NaNO2 kita ada, banyak itulah NO2 minus ion akan terhasil. So ini sama dengan NO2 minus. So substitute into the Henderson-Hasselbalch equation. So negative log
7.2 darab 10 kuasa negatif 4 tambahkan dengan log 0.25 bahagi 0.25. So sama je, ni adalah log 1. Okay, so you will get the answer. The pH is negatif log 7.2 darab 10 kuasa negatif 4. So 3.14. Okay, dapat dia punya pH. Okay, so next, the solubility product constant, the KSP. Okay, KSP of calcium phosphate in pure water is 1.2 times 10 to the power of minus 26 at 25 degrees Celsius. Write the expression for the solubility product constant. So first, okay, write down the dissociation equation of Ca3PO42. Okay, this one is solid sebab ni dia bagi dia minta solubility product constant. Okay, kita ada KSP. So, dia akan menghasilkan 3 moles of Ca2 plus. Okay, plus with 2 moles of PO4 3 minus. Okay, so boleh buat darab silang. So tahu kita ada 3 mol Ca. So charge dia adalah 2 plus sebab sini ada PO4 2. Okay, PO4 adalah 3 minus. Okay, so dia ada 2 mol. Alright, so the KSP expression is equals to concentration of Ca2 plus to the power of 3 times with concentration PO4 3 minus to the power of 2. Okay, so kita dapat dia punya KSP. And then next, calculate the molar solubility of calcium phosphate and concentration of each ion. Okay, dia minta molar solubility of calcium phosphate. Okay, so sekarang ni kita tulis balik dia punya equation. Ingat kalau ada soalan terus tanya. Okay, so sekarang ni kita ada concentration initial, concentration change and concentration at equilibrium. So since this is a solid, so put dash. Okay, dekat sini kita ada Ca2 plus dan juga PO4 3 minus. So ini kosong, kosong plus 2S plus 3S. So we have 3S here and also 2S here. Okay, so from the KSP expression, okay, so kita kena cari nilai S to find the solubility, the molar solubility. Okay, so dia punya KSP ni tadi, okay, KSP dia 1.2 darab 10 kuasa negatif 26. Okay, 1.2 darab 10 kuasa negatif 26. Okay, sama dengan 3S kuasa 3 darab 2S kuasa 2. Okay. Kuasa 3, kuasa 2. Alright, so find the value of S. Okay, so sekarang kita cuba selesaikan matematik mudah ni. Right, so 3S kuasa 3 adalah 3 kuasa 3, 27. So kita ada 27 S kuasa 3. Okay, darabkan dengan 2 kuasa 2, 4, 4S kuasa 2. So dekat sini S kuasa 3, S kuasa 2. So nilai S ni adalah S kuasa 5. Okay, so kita ada 27 S kuasa 5. Okay, sama dengan 1.2 darab 10 kuasa negatif 26. So S adalah, sorry, 27 pula ni. 27 darab 4. 27 darab 4 berapa? Ya, 108. Sorry 108. Okey, so S adalah 1.2 ASB minus 26 bahagi 108 and then punca kuasakan dengan 5. Okey, so kita dapat 2.565 darab 10 kuasa negatif 6 molar. So the molar solubility adalah
Okay, molar solubility of Ca3 PO42 is 2.565 times 10 to the power of minus 6 molar. Okay, so itu adalah molar solubility dan dia minta concentration of each ion. Okay, alright, so the concentration of Ca2 plus adalah Ca2 plus nilai concentration dia pada equilibrium adalah 3S. So 3 darabkan dengan S, 3 darab 2.565 darab 10 kuasa negatif 6. Okay, so kita dapat 7.695 darab 10 kuasa negatif 6 molar. And then for PO4 3 minus 2 darab S. Okay. So we have 5.13 times 10 to the power of minus 6 molar. Okay, so that's it. Okay, so kena ingat beza dia molar solubility ni nilai dia mesti S sahaja. Okay, molar solubility adalah S. Okay.